Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing, rowing. Rowing? Hadn't planned on it. So you expect me to shoulder What's the this? burden? No, but I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. But one does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, or we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. We've arrived. Всем привет, всем здравствуйте, с вами снова Лау. Eventually. I suppose he does. И кто ждал, тот дождался прохождения BioShock Infinite. Ура! Я ждала. Я давно хотела, наконец-то. Так, для управления камерой нажмите мышь. У нас был, напоминаю, кто не знает или кто забыл, тест-драйв по этой игре. Так что немножечко видела. Shall we tell him when we'll be returning? Would that change anything? It might give him some comfort. At least that's something we can agree on. Какой Эй! маяк. Somebody meeting me here? I'd certainly бывает. hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Well, maybe there's someone inside. Они уплыли. Красота. И дождь, и маяк, и молнии, и еще это тут такой океан. Красота. Просто красота невероятная. Так, интересно, а я туда могу? Может, и могу. Лодка какая-то. Что вот это за штучки такие? Ах. Какая же красота, какая же прелесть. Погодка просто. Так, я куда-то... Зачем я сюда приперся? Приплыл. Не приперся, приплыл. Нам это еще предстоит выяснить. Так. Чё? Дэвид, приведи девчонку, и мы в расчете. Это твой последний шанс. Ну-то какая-то девчонка нужна. Так, ну мы постучимся тут сначала. Как эта монетка блестит, надо ее взять. Маяки — это всегда так атмосферно. Немножечко даже стрёмно, особенно в такую погоду. Excuse me. It's Booker DeWitt. I guess you're expecting me? А, так это мне посвящена бумажка, да? Предведи, и мы в расчете. Очисть тебя от грехов твоих. Good luck with that, pal. Не будешь умываться. Естественно, как всегда, все будет происходить долго. Я буду стараться все исследовать, все смотреть, все лутать, лазить в каждую щелочку. Так что, я думаю,
прохождение затянется. Так, он просто взял сразу и выпил или просто взял? Наверное, сразу и слопал. Как и в предыдущих биошоках. Is anyone here? Hello? Какие-то... То ли я какой-то коротышка. Кажется, я коротышка. Смотрите, я даже не достаю до окна, чтобы в него заглянуть. Ну, кто так... Ну, кто так... Рост... Странно измеряет уровень, где находятся глаза. Не знаю, насколько стоит это вот прямо сейчас брать вначале. Да, готовьтесь, он уже в пути, вы должны остановить его. Так. Взять трубку. Трубку. И что это значит? Интересно. Книжку почитать не могу взять. Здесь так кровь, тут он просто мясо готовил. Нечеловеческое. Мне казалось, что это где-то блестело, нет? Какая-то монетка, наверное, казалось. Ладно. Так что я смотрю, бегать пока я не могу, что особо. Опа. Да, тут явно, походу, что-то произошло. Да, явно что-то произошло. Shit. Не разочаруй нас. Это же просто манекен. Wait a minute, that card. Позвоните колоколом с ключом. Прозвонить колоколом с ключом. What in the world is... Там, кстати, какие-то огоньки. Город, походу, какой-то. И там город. Что это вообще? Дофига себе. У них тут система. Фу, прикольное кресло. All right. Looks
Looks like they expect me to sit in their fancy chair. Надеюсь, оно не электрическое. So now, what the hell? Go! Make yourself ready, Pilgrim. The bindings are there as a safeguard. This can't be good. No, no, God damn it! Пистолет. Ascension in the count of 5. Count of 4. No, no. Вознесение? 2. Звучит как-то не очень. Ascension. Ascension. Сейчас древним стану. 5,000 feet. 10,000 feet. Кто смотрел, 15,000 поймет. Hallelujah. Да. Интересно. Вот что за облаками. Где перевод? Тут, походу, тоже есть свой такой вот... Создатель. Как в первых BioShock'ах, который создал этот подводный город, так тут, походу, тоже молится. Как добраться до цели? Нажмите N. Да, и слушайте, я точно гном. Я вам говорю. The seed of the prophet. Семя пророков зайдет на трон и пламенем омоет людские горы. Пожертвование просит, что ли? Может, 2 руки Excuse me. подставил? Where am I? Heaven, friend. Or as close as we'll see till Judgment Day. Тебе нормально стоять в воде, да? Так, куда мне пойти? Давайте тут посмотрим. Тут цветочками наш. Just keep such questions to myself, unless I want to get made. В моем чреве созреет семя пророка. Фанатичные дамочки, походу.
find the exit out of this place. Или это жена пророка? Love the prophet because he loves the sinner. Love the sinner because he is you. Without the sinner, what need is there for a redeemer? А где? Without sin, what grace has forgiveness? Love the prophet Так. Где вы говорите because посмотреть? he loves the sinner. Love Текст the можно. sinner. А ну сейчас. Так, а ну-ка. Во. Любите пророка, ибо он любит грешника. Любите грешника, ибо он есть вы. Если не станет грешника, какой прок в искуплении? Если не станет грехов, что же тогда прощать? В общем, грешите, грешите, еще раз грешите. Какая ваша философия? Without the sinner, what Чтоб need пророк is не there for a остался без redeemer? работы? Without sin, what grace has forgiveness? And every year, on this day of days, we recommit ourselves to our city and to our prophet, Father Comstock. We recommit through sacrifice and the giving of thanks, and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, if the prophet had struck down our enemies at wounded knee and not railed against the Sodom beneath us, it would have been enough. If the prophet had just railed against the Sodom beneath us, but not accepted the 3 golden gifts of the pounders, it would have been enough. If the prophet had just accepted the 3 golden gifts of the pounders and not prayed for our deliverance, it would have been enough. If the prophet had only prayed for our deliverance and not led us to this new Eden, it would have been enough. If the prophet had just led us to the new Eden and not purged the vipers of the Orient, it would have been enough. If the prophet had just purged the vipers of the Orient, but not suffered the sacrifice of his beloved, it would have been enough. If the prophet had just suffered the sacrifice of his beloved, but not expelled the vox populi, it would have been enough. Мне тут надо у вас чуть-чуть осмотреться. Ага, тут я не могу взять, так просто перепрыгнуть, да? И тут перешагнуть тоже. Ну хорошо, это гораздо все упрощает. Войти в круг, так войти в круг. Is it someone new? Someone from the Sodom below? Newly come to Columbia to У be нашего washed что-то на руке, шрам какой-то или что? Мне our показалось. founders and our Lord? I just need passage into the city. Passage to the city. Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? Hey, I'm just looking to pass through. Praise be to the founders. Praise Take be his to the hand. Lord. Go on, brother. Cleanse yourself, brother. Ну, походу, иначе никак. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our Lord. Он слепой, что I ли? don't know, brothers and sisters, but this one doesn't look clean to me. Только не утопите меня. Who's there? Who's there? Bring us the girl and wipe away the debt. What do you want? We had a deal to it. Open this door right now. I told you. I'm not gonna do it. Go away. Mr. DeWitt. Mr. DeWitt. Я не буду ее открывать, иди в баню.
Мои награды, что ли? Нет, они не открывать не получится. Придется открывать. О! Что-то тут уже на рай не похоже. That idiot priest needs to learn the difference between baptizing a man and drowning one. I need to find a landmark and figure out where the hell I am. Of all other nations. To Father Franklin, a key of gold so that Eden might have industry that set her above all other nations. To Father Jefferson, a scroll, so that Eden might have laws that set her above all other nations. And so each year we recommit ourselves to our founders and our prophet, Father Comstock. And recommit to our prophet, Father Comstock. So that we may follow in the prophet's path. Amen. Все, они хоть замолчали. Так, что-то у меня чуть-чуть поубавилось, я смотрю, здоровится. Ну да, после того, как потопили. Неудивительно. Хорошо, хоть очухался. Так что птичка. Да. Красивенько тут, конечно. Птицы эти, конечно, очень странно летают, двигаются. О, здоровье поправили. Еще поправили это. Это хорошо. He who crossed the Delaware with flaming sword and wings of angels, watch over me and lend me strength. Shield my mind from fear and doubt, so that I may hold fast against all invaders. Father Washington, hear my prayer. Ну, может, конечно, не фанатики, но вот ощущение от них веет как фанатиками. Rebel against ignorance and tyranny. Share with me your wisdom and let the light of your good judgment shine like a beacon through the darkness. Father Jefferson, hear my prayer. By the sword and the scroll and the key. Amen. Ну, хорошо, у них коротенькая молитва. Its divine hand at work, you discern the transmundane. Your inspiration and imagination transcend mere science and open our eyes to the mystery. Father Franklin, hear my prayer. Just because the city flies don't mean it ain't got its fair share of fools. All right. Still got a girl to find. Франклин, случайно, это не президенту молится? Так, что я не могу понять? Что у меня здоровье не прибавляется? Я ем эти фрукты как-то... Или очень мало прибавляется? Красота. It's got a waterfall and everything. Just. I bet we could have something arranged. Why, no, Mr. Rossignol. I've never had an oyster. Mr. Rossignol, you are terrible. It's damn inconvenient when buildings don't dock on time. Yesterday, I had to take a gondola, rubbing elbows with all sorts. Morning. Good to see you. Можно хот-дог?
Деньги вроде бы с меня не взяли. Perfect day for the celebration. Father Comstock must have foreseen and planned it just this way. Блин, прикольно. Я бы хотела, наверное, в таком городе пожить. Но только без всяких этих событий, которые тут будут разворачиваться. Есть новости? Давай, газетку. Почитаю. That statue... I just think it fails to capture Father Comstock's absolute, you know, divinity. Like does not matter to a Liberty Scout. There's no room for preference, only duty. Больше никто статую ничего не пожертвовал. Fair. That's enough of that kind of talk. Sometimes I don't know if I'm raising a duke or a dimwit. Так, у них появляются новые фразы. Mm-hmm. Horrible what the Vox did. There's no sense in reasoning with those savages. Comstock will handle them. Ну, если я буду, конечно, так вот подбегать к одним и тем же людям по 10 раз, слушая все их диалоги, это затянется надолго. Было бы хорошо, если бы была кнопочка вот поговорить. Saltonstall's all right, I tell you. Says he's for faith, family, and fatherland. Who could be against all that? Ну, сейчас еще раз подойду. Не? Больше ничего не говорят. Ладно, хорошо. Так, магазин какой-то. Что тут у нас? Расписание доков. Ёлки-палки. Уже. Now, what does Vox Populi even mean, for heaven's sake? It's Latin. It means... Latin. Буханка хлеба и сыра. You know, I thought I detected a hint of an accent from our waiter. Тут закрыто. Так, наверное, нам туда, поэтому мы пока зайдем в магазин в этот. Ну, тапки. Ой, велосипед, блин, я пока... Интересно, на нем трудно кататься на таком велосипеде? Какой-то как цирковой. Never hire an artist, my dear fellow. They are a temperamental and unreliable lot to a man. I told him that the park is exceedingly far behind schedule. The landscaping is half finished. The statuary hasn't arrived. The fountain is full of rainwater, for God's sake. Even the marigolds are still unplanted. All work which should have been done months ago. Do you know what he told me? He said that he was tired, that the work had taken much from him. I said, good God, man, don't tell me about details, just get it done. You almost finished down there? Yes, sir. А мне почистить? Шмотки, шмотки, шмотки. А где радио? А радио-то где-то у них там.
Проще так сразу. 9 сентября 1893 года. А затем архангел явила мне видение. Город легче воздуха. Я спросил ее: зачем ты показываешь мне это, архангел? Я не сильный человек, не праведник, не святой. И она поведала мне нечто удивительное. Ты прав, пророк, но если даже ты уповаешь на благодать Божью, почему же остальные не... Ну, дальше. Остальные не видят ее в себе. Закари Хейл Комсток. Это тот самый, походу, пророк. Archangel showed a vision. A city, lighter than air. I asked her, why do you show this to me, Archangel? I'm not a strong man. I'm not a righteous man. I am not a holy man. And she told me the most remarkable thing. You're right, prophet. But if grace is within the grasp of one such as you, how can anyone else not see it in themselves? Good day, citizen. You're looking fit. Тоже ничего так. Sport, friend. I can tell you're a man who's keen on sport. I'm fond of the Greco-Roman style, you know. If you want, I can always teach you. Научи. Нет, тихо, не хотят говорить со мной. Опа. Нет, тут не пройти. Дети развлекаются. Прикольно, вместо живых лошадей. Хм, ну хорошо. Так, а вы молчите? Да, эти молчат. Тоже молчат. Вот не знаю, есть ли смысл, в принципе, жевать еду без надобности. Может, я тут еще куда-нибудь буду, и мне понадобится эта еда здесь. Плюс соли. Это, наверное, может синюю полосочку увеличивает, когда она будет. Ладно, не буду брать. Он вроде бы сразу выпивает. Так, что-то все замолчали. Никто не хочет больше мне ничего рассказывать. Что, где-то что писалось? Columbia Raffle and Fair. Huh. Ой, кто-то куда-то движемся. Picking the right event to attend on a day like today is serious business, you know. Can't be everywhere at once. You'll always miss something. That's why we're going to the raffle. I have a good feeling this year. He's strong in the sword, but a bit weak in the key and the scroll, if you get my meaning. Люди, конечно, особой внешностью не отличаются.
Ну, это, в принципе, и довольно логично. Но можно было бы хотя бы чуть-чуть больше разнообразия сделать. Вот у нас получается тетенька вот такая вот, ну дети вот. Ну, хотя вроде бы есть чуть-чуть. Hello. Так, что это у нас? Где-то я куда-то я зашел. Тут монетка, там монетка, так и разбогатеть можно. Целый тортик. Это аптечка. Да, не буду брать, потому что реально, может, мы тут будем... А я сейчас тут слопаю и все. Так, а ну-ка. Сидишь на деньгах. Is this girl? Так, куда пойти? Опа. Хе-хе. Ёлки, куда мне, сюда или туда? Ага, туда, хорошо, значит, можно сходить сюда. Would you care for a boutonniere? We're raising money for the Girls' Patriotic League. Maybe next time. You'd look dashing with one in your lapel. Come back if you change your mind. Вон у вас в мусорках сколько денег. Ты прикольный вазон. Тихо, что? Угу. Это эти, что ли? Поют все те же. Налетающие повозки, которые... Так, 29 марта 11 года. Парад. Человек погружается в крещальную купель. Из воды выходит другой, рожденный заново. Но кто находится под водой? Возможно, и грешник, и святой одновременно. И только взгляд другого человека проявляет это различие. Только взгляд другого человека проявляет это различие. Это вопрос стоит. One man goes into the waters of baptism, a different man comes out, born again. But who is that man who lies submerged? Perhaps that swimmer is both sinner and saint, until he is revealed unto the eyes of man. Да что там появляется? А, вот. Лжепророк стремится сбить нашего истинного, да. Альберт Финк представляет. Бог его знает. Музыка завтрашнего дня уже сегодня.
Уже кто-то там осмотрел все. И тут... А, это, наверное, эти прилетают, играют. И они тут танцуют. That kind of talk draws attention. Oh, don't turn into some finkton radical on me, John. I do not want to be some character out of I Married a Vox Populi. Now, do I? Ага, денежка. Кстати, да, играю я на высокой сложности. Telegram, Mr. DeWitt. Huh. Telegram for you, sir. DeWitt, stop. Откуда он знает, Do что not я alert Дэвид? Comstock to your presence. Stop. Whatever you do not pick number 77. Stop. Lutess. What the? На остров монументов и найдите девушку. Меня уже тут заметили, уже нашли. Why, good day to you, sir. Hello. Так, нам туда. Поэтому пока сюда. Тут, наверное, что-то должно приехать. Кофе нет. Look at her. Ain't she some kind of beauty? You know, that's where all the immigrants used to pass through. Wish they still allowed average Janes and Joes to enter. You know, you gotta be somebody now. Это вы про вот этого ангела? Туда можно как-то попасть, что ли? Или это просто статуя? Или Clear enough you can see some of the world below today. Huh. I've always pictured it being more, you know, on fire. Я не знаю, я не вижу Нижнего мира. Как вы его там видите? I agree. You keep If saying I told that. you a man could Should we hoist go a in? one-ton stallion straight into the air, would you believe me? Well, friends, I am here today. Those are no flights of fancy. Those are no tall tales told behind the bullhorn. No, sir, no man. Those are biggers I'm talking about. Это прикольно. На молнии такой прикольный чудик. Так, что это вы тут делаете? Что вы собираете? Я понимаю, если бы тут было поле с клевером. Полянка такая. Hello there, friend. You wanna let me through here, pal? Street's closed for your safety, fella. They're prepping tonight's fireworks back there. There's enough TNT back there to blow Peking to Kingdom Come. Again. Roadblock. Better find another way around.
No, sir. No, ma'am. Those are vigors I'm talking about. Brought to you courtesy of Mr. Jeremiah Fink himself. Who amongst you has tasted the divine gift of the vigor? One swig, and feats of wonderment are at the tips of your fingers. You know our prophet is fair. You know our prophet is kind. And he has asked, personally asked Mr. Jeremiah Fink to bring to you these amazing wonders. Да, вот этих вот. Praise be to our prophet, and praise be to our fair city. Покажите мне теперь еще раз. If I told you a man could shoot lightning from his fingers now, would you believe me? Ну, я думаю, здесь If I told you тоже a man could hoist a не новость. 1-ton stallion straight into the air, would you believe me? Well, friends, I am here today to tell. Those are no flights of fancy. Those are no tall tales told behind the pool hall. No, sir. No, ma'am. Those are vigors I'm talking about. Brought to you courtesy of Mr. Jeremiah Fink himself. Who amongst you has tasted the divine gift of the vigor? One swig, and feats of wonderment are at the tips of your fingers. You know our prophet is fair. You know our... Потому что папа купил Джимми упаковку малой, что там? Малая победа, единственный товар, созданный специально для детей. Что-то я не поняла, что такое эта малая победа. Young sir, young miss, roll up and try the amazing power of bucking bronco. Whether you need it lifted, lofted, tossed, or tumbled, bucking bronco is just the ticket. Попробовать можно? Young sir, young miss, roll up and try the amazing power of bucking bronco. Find the devil, good sir, and cast him out. Do you have what it takes? Hit the devil 3 times. Так, что мне надо в нее попасть? And there's devil number 1. Ага. Devil number 2. Woo! He's on a roll. And that's 3. We have a winner. Yeah! Here you go, friend. And remember, if you need it lifted, lofted, tossed, or tumbled, bucking bronco is your answer. Прикольно. Если я еще раз сыграю, мне тоже дадут деньги? А ну? Find the devil, good sir, and cast him out. Do you have what it takes? Проверим, дадут еще денег или нет. And there's devil number 1. Devil number 2. Woo! He's on a roll. And that's 3. We have a winner. Yeah! What did I say, buddy? 1 prize per person. А, 1 приз на нос. Но это я не успела прочитать, он это говорил. Riding the Skyline soda was originated by adolescents, you know. Little joyriders. Didn't even have proper tools for it. Before Fink introduced the skyhook, more than one of those damn fools went and broke their necks riding the darn things. А ну. Кататься не дадут? Looking to do your part for Columbia? Show your skill by hunting down Daisy Fitzroy and the vile members of the Vox Populi. Shoot the targets, earn the points, win the prize. Так, подождите, надо как-то по очереди, чтобы ничего не пропустить. Так, тут мы были, да, вот тут вот. Кстати, я не заметила здесь вот это вот вверху крутится. Это, видимо, варианты энергетиков какие есть. Так,
Давайте сначала вот тут как-то. See them villains zipping around spreading their lies and dissent? Fear not! I got you secure. Grab a shotgun and go to work. You there. You got what it takes to keep our city safe? Mighty fine prize if you can keep those skylines clear. Давайте пробуем. Good man. Now take aim and blast those evil bots out of the sky. Hit enough and I'll get you a prize. Так, по ком надо стрелять? Look at this fella go! Left when you're done. Ow! You more for the record. Never seen shooting like that. You earned this. Keep the skies clear. Grab a gun and show those Vox who runs this city. Так, это мне недоступно. Что у вас тут? Так, коня мне вряд ли дадут. И покататься на нем вряд ли дадут. О, детвора, вы на... Что вы тут курите? О, я хочу сахарную вату, где вы ее купили. Так, нет, сюда мы придем с другой стороны. Так, что это тут у вас? Торговый автомат. А ну-ка. Дикий мустанг. 375. Давайте попробуем. Так. Shot right on the money. Fine show. Crack shot. You're almost there. Another shot right on the money. The anarchist Fitzroy. Quickly now. Fitzroy once again slips the deuce. Another shot right on the money. Oh, those Vox are quaking in their boots. Fine show. Whoa. Display and worthy of a prize. Как так дергается довольно-таки сильно камера, когда стреляешь. Как-то какофония слишком сильная звука. Boxophone! Hear your voice from the past in the present. И что? Say something, Sonny. What's a voxophone? What's a voxophone? Exactly that. A personal record of voice. Hey, just so we're clear, I'm not paying for this. Just a demonstration, sir. Hot dogs, Alexander hot dogs, Colombia's finest, worth every cent. Red hot dogs, Colombian as apple pie, patriotic as a rifle, delicious as a sweetheart's kiss. Soon enough, Fink and Lutess will be sending folks to the moon. Wouldn't that be something? Moon people.
Что вы там будете делать? Чем на Луне лучше, чем здесь? Oh my, no. I have. Liar. Honest. Nearly blew the windows out of my house. Так, хот-доги, хот-доги. Это мы уже записали. I usually wait till Fink works out the kinks with them. It's safer that way. Так, тут мы осмотрели, тут мы постреляли, этих слушать невозможно. You know a damn thing. Vigors dispense more aggressive aid, like letting you breathe fire, that sort of nonsense. And why would I want to do that? Так, а это что у нас? Большой папочка, что ли? Come on down and see the amazing handyman. Is he man? Is he machine? Only Colombian Начало, ingenuity да? could create such an amazing marvel. О, ручища какие. Да. Ой, я вам заградила. Интересная будет у тебя фотка тут. Step right up and see the eighth wonder of the world. He's big, he's bold, he's the amazing handyman. Have you ever seen anything like it? He looks so sad. Sad? When you're that strong, what's there to be sad about? А представляешь, каково это на себе носить? Vending machine? Has a pay telephone ever refused to connect you with a beloved spouse? Well, it's time to take back control from the men of metal. With possession, you are the master. You will bend any machine to your will. Give me one of those. With just a whisper, they're all ears. Мой первый энергетик. Джек. To turn machines into allies. Вообще никакого намека. Нажмите правую кнопку, чтобы сделать машину вашим союзником. Вообще никакого намека на дальнейшие события. What the hell was that? А, ну это мы видели. Да? Ну да. Так, а это что? Sorry, pal. The raffle is all sold out. Entrance is reserved for dignitaries and very important personages alone. Guessing that don't mean me. Так, сейчас мы это разберем. Four flavors. That many? What's wrong with good old vanilla? Больше разнообразия, лучше. Что это вы тут делаете? Йо-йо. Да попробуй, подстань. А что это у тебя тут? Морковка, помидорки, дыня. Картошка, еще дыня. Перчик. Ладно, идем. Well, if it isn't Assemblyman Buford, your spot at the raffle awaits. Don't know why I didn't recognize you before.
Heads. Or tails. Come on, let me through. Heads. Or tails. Ну давай. Heads. Told you. I never find that as satisfying as I'd imagined. Chin up. There's always Она, next походу, time. ни разу не выиграла, да? Что всем... Обалдеть, всем... Решка выпадает. А почему так? А где же теория вероятности? Почему она не работает? Is it that time of year already? Has the day Escorts children to their grave. Never back talk, never lie. Or he'll drop you from Какой the такой sky. прикольный дракончик какой-то. Так, аптечный набор. Соли. Ну, это просто восстанавливает здоровье сейчас мгновенно, или это я с собой носить буду? Не, восстанавливает. My role model? Why, Lady Comstock, of course. The prophet bless her and keep her. She suffered. Suffering don't make you holy. Well, it certainly doesn't hurt. Песни вовсю там поют. I believe all the prophet's teachings, but some people think that Lady Comstock not only designed the Colombian flag, but sewed every single one of them in existence. I mean, Сама все сшила. You know, Thomas, I don't make light of your beliefs. I would appreciate it if you did not make light of mine. And in front of our friends. This little beauty? The whole division got them. If we're gonna flush the Vox out of the Skyline system, we gotta have the best. They got any openings in the group? I'd love to bust some Vox skull. Тоже такую штучку хочешь, а они раздают в твоем отряде? Так, мне сюда-то вообще? А ну-ка. Послушаем. Я тоже скучаю. Констанция Филд. Путь скрижали. Мадам Лютес, я прочла все ваши книги. Моя мать говорит, подобное занятие не пристало леди. Но, по-моему, она просто завидует нашему уму. Правда ли, что только вам дозволено посещать девочку в башне? Если Агнет скучает, я бы с радостью навестила ее, ведь у нас много общего с наилучшими... One man goes into the waters of baptism, a different man comes out. Born again. But who is that man who lies submerged? Perhaps that swimmer is both sinner and saint, until he is revealed on... Почему она не листает? I have read all your books on the sciences. Mama says it's not a fit occupation for a lady, but I think she's jealous of our cleverness.
Is it true that only you are allowed to visit the girl in the tower? If the lamb is lonely too, I should like to meet her, as we would have much in common. Warmest regards, Constance. Странно. То оно моталось, теперь не мотается. Странно. Он работает немножко. А, съела вату. Так, ну туда я пока заходить не хочу. Нет, нет, нет. Да, я видела, я заметила у него вот это вот. Этот шрам. Когда он там что-то открывал дверь. А, елки. He looks lost. He looks just fine to me. Mary, you are a living, walking scandal. I hear the Father Franklin machines will be taking in new stock soon. В итоге, да, надо было сюда сразу сходить, тут ничего нет. Тупик. Да, конечно, немножечко приторно тут так. Так, туда, значит, мы сюда. Газет? Нет, явно не газетка. Sorry, son, this street is closed. Перекрыто, так перекрыто. Автомат. То же самое. We'll see about that. I'm feeling lucky. You always got a feeling. Так, и что это за очередь? Что вы делаете с этими шариками? А как можно взять только что-то одно? Все взял. Я не хотела все взять, я хотела только монетку.
Так, стоп, подождите. Да, мне сюда, все нормально. Наверх. Мы все ближе и ближе к эпицентру. Это все взять. And now, the 1912 raffle я хочу тоже поучаствовать. Mister! Ага. Sorry, no sale. Silly? There's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock? 77. Не бери 77. 77. That's a lucky number. Тебе же сказали, не бери 77. Bring me the bowl! Is that not the prettiest young white girl in all of Colombia? All right then. The winner is number 77! Oh, what do you know? Over here! He's the winner! Number 77, come and claim your prize! First throw! First throw! Please don't do this. It was all me. Please. No. Please, what are you doing? Come on. Are you gonna throw it? Or are you taking your coffee black these days? Let her go, please. I'm the one you want. Это лотерея у вас такая? Oh, looks like we've got a shy one here. We've got to do something about that. We got something for you, Time's a wasting. Wait! It's him! Now, where'd you get that brand, boy? Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass false shepherd? А если бы я в них кинула? And we ain't letting no false shepherd into our flock. Show them what we got planned, boys! Да можно было бы вообще-то просто кинуть не в ведущего, а выше, чем эта пара. Stop him! Stop him! The false shepherd's come to lead our lamb astray! Come on now. Disconnect! Disconnect! Ну все, заварушка началась. Люди сразу куда-то поисчезали. Not getting out of here alive, Fox. What you've done, you're gonna burn. You ain't going anywhere. Ну и что я вам скажу? Я скажу, что давайте на этом месте мы будем завершать серию и продолжим в следующий раз. Вот такая вот длинная, очень длинная, кто-то скажет, была серия вступительная, пока мы побродили по этому городу, со всех послушали, пока поучаствовали в демонстрациях на ярмарке. Ну что ж, надеюсь, я ничего интересного не пропустила. Хотя я могу, умею, ну и, как говорится, практикую. А все самое интересное нас ждет только впереди. Так что всем спасибо, всем пока, до новых встреч. С вами был Лау.